and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Our focus on the show tonight is our lawmakers and a highlight on laws in Kenya. This is one subject that really needs to be talked about. So will as many as of a similar opinion say aye? Aye. Many of the contrary opinion say no. The ayes have it. Now, this bit about ayes and nays is one of the popular stages a bill goes through before it becomes an act of parliament. But whether a bill goes through this stage is a factor that depends on two key elements. One, how it benefits waheshimiwa. Second, and most important of all, how waheshimiwa will benefit from it. I'll give you an example. Location is the National Assembly and the motion is a salary increment for our leaders. Tuongeze waheshimiwa mshahara. So will as many as of a similar opinion say aye? Have it. And then came another motion, and the issue was passing of a bill that seeks to bring gender balance in the National Assembly. But with the bill suffering a most decisive defeat on the floor of the House, it is back to the drawing board for all parties concerned. The ayes have it. Now, to get the idea of the lawmaking process in Kenya, we need a little background information on the people bestowed the responsibilities to make laws in this country, the members of parliament. This role is very well captured in this clip. We are the government. We are the ones who legislate. We make laws for this country. Mheshimiwa, we enforce the laws, Mheshimiwa. That's why the government has deployed us here. Okay, skiza. Yes, we will Mheshimiwa. reverse the law. Now, but we have to sack the people. We are the ones making laws. That is not when we have to break it, we break it when we want. Now, sorry guys, I forgot to mention the part about breaking the laws. But then again, this clip is not even believable. It's actually thoroughly edited. A member of parliament cannot behave like this. You know, most people don't realize this, but parliament is the house with the highest level of courtesy and etiquette in this country. As much as most of our leaders don't act like it. From a layman's perspective, our parliament would pass for a food joint or a restaurant. The queen cake and the mandazis, you think they were cooked 2 weeks ago. And I'm not saying because I love food. But you know, parliament give us healthy food. That's basically it, a restaurant. You give orders, serve motions, and then argue about the bill. However, that's not what parliament is all about. The August House has a very strict and properly outlined set of rules for members to follow, including how to dress. And that was until Mike Sonko changed the game. I'm representing the youth in this House, Mr. Speaker. I think the honorable member should concentrate on his constituents, Mr. Speaker, instead of interfering with me, Mr. Speaker. Men have never imitated women, Mr. Speaker. Now, the Honorable Senator, then an MP, was sent out of the House for piercing his ears. In short, alichujwa juu ya vile amedunga. Anyway, there are so many rules in Parliament that we can't cover in just one show. So I'll just mention a few in passing. Some are complex, some are self-explanatory. Like how our leaders throw insults at each other with the tag Honorable Sneaked in hapo katikati ya matusi. That's self-explanatory. It's the same way you can disagree with your girlfriend and you still have to call her bae. It's protocol. Yes, that's protocol. Other rules are as simple as are simply confusing. For example, in Parliament, you cannot address a fellow member directly. You have to address them through the speaker. Who are you? Honorable Jakoyo, can you address the House? There's also the issue of parliamentary language. Turns out, these are even more interesting than what you see in political rallies. It is moderate, almost holy. Imagine there is nothing like heckling in Parliament. This occasion. Now, I know what it looks like, but that's not heckling. And you also can't call them noisemakers. That language, yes, that language is unparliamentary. Instead, you say the consultations are too loud. Really, consultations. You know, this basically means that consultations is a flower name for noisemaking. This really hurt when I recalled how many times I was punished for loud consultations back in school. I appeared in almost every page of the noisemakers' books. Little did I know that I was actually a full-blown consultant in primary school. As you are about to see, some of the standing orders are more oppressive than they are ridiculous. For the longest time, parliamentary etiquette did not allow women to carry handbags into the house. The rule, yes, the rule was later amended to allow women to carry a reasonable sized handbag, pouch, sawa. The big bags, or as you call them, sijui nitalala wapi, and a bag, were prohibited. This rule sounds oppressive.
and could be the reason why we have fewer female legislators. Lakini mwanamke ni handbag. Unajua, that's common knowledge. There could be a woman out there who probably wants to vie for a political seat, but the idea kupimiwa size ya bag just kills the morale to run for office. This would also probably explain absenteeism from the side of female members during important proceedings. But that's just me thinking. Absenteeism legally has nothing to do with handbags. Parliament has whips for that. Akina chief whip, minority whip. Yes, it is the role of the whips to make sure that members are present in the House. The interesting bit is that the whip is supposed to be literally that, kiboko. Yes, but that's why they talk of whipping members to the House. I wish they did it like it's supposed to. I mean like this. If parliamentary whips took their jobs this seriously, Parliament would always be full house. All issues debated seriously, and maybe moving forward, they can even pass bills on time, including their own electricity bill. There was no water, no electricity. Power was disconnected on Friday at 3:18 a.m. until Monday, Madam Speaker. We have whips, yes, but do we really need whips to whip members of Parliament? Waheshimiwa can do that better themselves. Now, guess what? Such behavior, however, cannot be prosecuted because apparently members of Parliament enjoy immunity within the precincts of Parliament. A member cannot be prosecuted based on what they say or sometimes do within Parliament. They have provisions like withdrawal of statements. You can insult someone and then withdraw the insult. Now, nikikuita ng'ombe alafu ni withdraw. What difference does it make? Si umesikia? I don't understand this. Now, one of the main roles of Parliament is to discuss motions and pass bills. Hapo kwa motions, they are winning though. Kwanza, when it comes to passing of e-motions. Madam Speaker, if you will please indulge me for a second. I have waited, please. Because I'm feeling it in my heart, the next time I'll blow up. She's the bomb, yo. She is the bomb. Now, the concept of Parliament is as complicated as it is confusing. But we have tried our best to decipher the origin of some of the practices, like why MPs stamp their feet instead of clapping their hands. Now, this was so easy to figure out. I know what you're thinking. I know what you're thinking. But mimi sijasema wako na utoto. Amid all the complications, though, one fact stands out. Kenya has had a share of very active lawmakers and very good laws in place, but the challenge has always been the implementation. Take the case of Michuki rules, for example. They brought the much-needed sanity on Kenyan roads, but currently they are poorly implemented. We always wait for something bad to happen. The police cracks down on drivers and vehicles breaking the laws, and then things get back to normal, which is waiting for the next disaster. Look at the Mutudo laws. These ones, however, have a very interesting twist. In 2012, Honorable John Mutudo proposed an amendment to the famous Mutudo laws, and he wanted Parliament to ban the sale of alcoholic drinks 2 days to the elections. So all this time, we have been complaining about some leaders we elect. Kumbe, it's all because we have not been voting in our right states of mind. Kenyans need to thank me for giving you another reason to blame alcohol. Yes, thank you. I deserve that. Some of the leaders we elect are not our fault. We were under the influence. Now, let's put the delivery of the August House into perspective. Every year, the government holds the National Prayer Breakfast, a very noble initiative. But let's rate their presentations in comparison to their performance in general. Here's a clip from a presentation by the parliamentary choir. Toa hiyo kitu. So that we are all on the same page, here's the hymn they are singing. Jesus is mine. Now, let's cut Waheshimiwa some slack. Maybe they did better in their next year's performance. The first clip we played was from the 2013 National Prayer Breakfast. Let's see how they fared in the following year. One year, same song,
And these are the greatest advocates of change. Now, here's a compilation of what they did versus what they are supposed to do. Let's see the shore Now, my point here is the expectations we have from our leaders in terms of performance and service delivery is directly comparable to what you have seen in that song. What we expect and what they deliver are worlds apart. We have very able leaders and great laws in place. Our problem is the implementation because some of the people who make the laws themselves don't even follow them. I know what you want me to say, but I will not say it because we have to take a short commercial break. We'll be back with former Kibwezi MP, Honorable Kalembe to help us. As we promised you, I have a super guest for you. I trust he's the best to speak on this subject. He is a former MP, a former lawmaker, and he's a man of two words. In 2007, in Parliament, his statement in May and June was wewe na wewe wacha. Action. Kalembe, ladies and gentlemen. Thank you. Karibu mheshimiwa. Asante. Siku hizi tumekuwa naona ulikuwa umekuja lakini kuna mahali ulikuwa umepotea kidogo. Leo malini. I get what you mean. Sisi kama wananchi, as in the first part of the show, umeona vile sisi tunafikiria mnakuanga. Ndio. Na nyinyi mnatufikirianga aje? In fact nyinyi kuna wengi wenu wazuri. Na kuna wengi wenu ambao hata wakipiga kura vile wamesema wanakuwa ni kama wataki kufikiria. Okay. Sana kuna watu wanapigia pesa ili mtu anakuambia nichotee. So unajua mtu aina hiyo mimi nasemanga ukiona mtu anakuchotea ngiri moja, ngiri mbili, hata ngiri 10, una divide by 5 years. Mwaka mmoja una 365 days times 5 na una divide na hiyo pesa ulipewa. Kama ulipewa ngiri moja labda kwa siku moja ulikuwa umelipwa peni 8 ama shilingi 2. Kwa hivyo ukiona kama mwananchi, kusema kweli, ukiona wewe kama mwananchi, mtu anakuambia lazima ama unaambia mtu nichotee ndio nimpigie kura. Jua wewe ni mwenyewe ndio umejitesa. Mimi nafikirianga kwa sababu nasema hivyo kwa sababu mimi mwenyewe nikija bunge si kuja na maisha ya kupeana pesa, si kuwa na pesa. Okay. In fact nilikuwa chairman wa Makueni County Council. Lakini ulipata pesa huko. Nilikutana na pesa. Unajua si ajabu. Yes. Kwa sababu nilikuwa nalipa kama council alikuwa analipa 8,000. Okay. Na mimi nikachaguliwa chairman wa Makueni County Council. Hizo ukiwa chairman wa Makueni County Council ni hizi viti zimepatizwa juzi kaitwa governor. It's the same tu. Hakuna tofauti. Kwa hivyo governor ni kanjo tu. Hakuna tofauti sana. Hakuna tofauti sana kwa sababu wale MCAs ni wale councillors. Hakuna tofauti. Okay. Na ile behavior zao ni zile bado hazijachange. Okay. Kwa hivyo naona wakati huo nilikuwa nalipwa 12,000. So wakati nilichaguliwa parliament nikakuta mshahara wa nusu milioni. So hiyo ni tofauti mingi sana ukilinganisha na vile nilikuwa na survive na okay, Nairobi kuna mambo ya nyumba, kuna mambo ya lazima uishi, kuna petroli, ni sawa lakini saa nyingine unajiuliza hiyo pesa ilikuwa mingi zaidi kuliko vile nilikuwa nafikiria. Ilikuwa mingi na wanasema ni kidogo. Na from hata hizo vitu kidogo umetuambia so far. Hiyo ni mtu ana learn from parliament, unaenda una practice huko from experience ama ni vitu unasoma? No, nikwambie kitu kimoja. Kuna members wengine pia ukiangalia behavior yake, ukiangalia vile na hiyo thinking capacity yake, unaanza kuhurumia hiyo constituency ambao Sorry, serious. Manake kuna wengine hata walikuwa wananipigia simu wananiambia nimeshikwa. So ndile nini na naambia nipe hiyo officer tuongee naye, naambia officer ni nini, huyo ni mheshimiwa. Hata officer ananiambia huyu akai kama mheshimiwa, hata ajielezea. Unajua okay, wanakuwa namna hiyo. Kuna swali ya kama maendeleo inaletwa lazima mkue kwa serikali. Si umesikia hiyo story? Na tunaambiwa ati kuna pesa, kama we ni MP kwenu kuna pesa yenye unafaa ufanye nao maendeleo. How do you rate performance? Mbona wa MP wengine hawafanyangi kazi in the name of our cause? Ukiwa MP mjanja na unajua ni nini likulete. Si mambo ya raha, si mambo ya kuja kucheza. Ukiwa wewe mjanja unakuwa na timetable yako. Unajua unaweka hizo ministries zote ya maji, ya barabara, na unaanza kusema kwa sababu lazima ufanye kazi ya bunge pia. Okay. Utasema Monday nitaenda kwa wizara ya maji.
nione ni nini watanifanyia Kibwezi ama mahali nasimama Mavoko. Na akiniambia rudi tena hiyo next week, una maki mahali, unakuwa na hiyo calendar. Alafu ukimaliza hiyo unaenda kwa roads. Ukimaliza hiyo unaenda kila wizara kuna kitu ambao unafaa kufanywa. Ulikuwa unapigania maskwota. Umetoka huko kwa maskwota, sio? Ukapata shamba. Ni nini ingine tena unapigia siji sote? Unajua nikwambie jambo moja. Kwa mfano nilisoma na huyu mrembo. Okay. Tulikaa darasa moja. Nilisoma naye. Ni mfano na peana. Alafu mimi kwa bahati yeye anaenda yake, labda ameolewa ama anafanya biashara yake, alafu mimi nikuwe mbunge. Okay. So mmoja aliniambia, Ndile, unanikumbuka wewe? Naambia yeye nakukumbuka sana. Unanikumbuka kweli? Yeye naambia yeye. Ambia sasa Mungu amekuinua, amekuweka kwa hiyo kiti. Akitusaidie na mimi sitaki pesa yako. You know, ukiambiwa hiyo kitu hata kulala ulali. Si hata sisi utusaidie, si tumekupea kiti. No. Mtasaidika tu baadaye. But nasema huyu mtu anakuambia kwanza hataki kitu. Na ukimwangalia vile nimevaa suti na vile yeye labda ameweka mtoto huko na labda amebeba mtungi, na unaanza kujiuliza kwa nini wewe umefika mahali umefika. So lazima ujiulize. Na kitu kimoja nilifanya wakati nilikuwa mbunge. Nilihakikisha mimi si mbunge kama mbunge wa mahali kuna chai. Mimi si mbunge kama mbunge wa sehemu kama Kisii mahali kuna nyesha. Nilikuwa mimi ni mbunge wa mahali nimetoka kuna shida. Mimi ni mbunge ambao kuna watu wanalala njaa. So katika ufanyikazi yangu ilikuwa nimeweka hiyo in mind. Wewe umechokozwa sana. Kuna watu na nasemanga hivi, watu wengine wanaongeanga vibaya. Mimi nawaangalianga tu. Ulikuwa unachokozwa ati yeye mara Kalembe hajasoma. Actually tuko na video ya mtu mmoja alikuwa anakuchokoza. Hebu Kevin play hiyo video. Mambo ya kusema ati sijasoma, sijafanya nini, hiyo sio ile kitu ambao sio big issue kwangu. Mimi nina masters kutoka Leeds University. Lakini ilibidi nirudi shule nifanye PhD katika tourism management. Lakini nani ajui kama kuna hata madegree yanauzwa kwa street? Nani anajua saa hii hata nikienda ngambo zinakuja na yangu. Sasa hawa watu walikuwa nakuchokoza. You come across as a very informed. In fact kuna wakati nilirudi university nilienroll. Na nikisoma nikaanza kuona pia masomo hainisaidii. Nikiangalia vile kibwana. Nikiangalia kama Profesa Kibwana vile anaperform. Ile kaunti ya Kibwana ndio ile ambao ukienda kwa hiyo mji wa wote mahali hiyo city ya governor. Ukitaka kujua hoteli ni hoteli gani mzuri ambao inakuliwa na watu wengi, wewe enda hapo nyuma uhesabu ni punda ngapi zinaleta maji. Na sasa ukimwona akijaribu sana kuweka watu pamoja, ati anawafundisha anataka mawaidha kwa kutoka kwa wao. Mimi nauliza swali moja. Wewe unaona hakuna maji. Unaenda kuuliza mama mawaidha ya nini nyingine? Si umpe maji kwanza hiyo badala ya mawaidha tena. Hakuna barabara, unaenda kuuliza swali gani nyingine unataka kama gavana? Kuna swali ya Ukambani, mnakuja pamoja as leaders, kuna hizo maforums za Ukambani. Nilikuwa naona hizo videos. Alafu kuna video tukapata kwa wall yako ya Facebook, kwa your account, ya Facebook account. Ati Machakos, unajua vile Ukambani wanasema ati kuna shida ya maji. Machakos kuna beach. Hiyo ni sasa watu wakiwa wanacheza na maji hivi na watu wengine hawana maji ya kukunywa. Okay, ilikuwa story ya nini? Okay, hii ni mahali najenga ka hoteli yangu. Hii ni njia moja ya kuonyesha viongozi wanaweza fanya kazi. Alafu tena nataka kusema hata kama siko bunge, naweza fanya kitu ambao inaweza kusaidia wengine. Kwa sababu sasa kama hii watu wamepata employment hapo wameandikwa. Na pia nawakumbusha Ukambani kuna maji, kwa sababu ile maji iko Ukambani ni watu ambao. Na tena unakumbuka hii maji nimechimba na mashini ambao nilinunua kama ile nilinunua Kibwezi. Na hiyo ya Kibwezi mbunge mwenye alitangulia hiyo baka oloda hiyo ya kuchimba. Akaharibu. You are credited kwa wewe ndio ulifanya hiyo post ya assistant minister ikakuwa scrap of the kwa sababu haikuwa na kazi kabisa. Haikuwa na kazi. Technically ulijifuta kazi. So unajua huwezi kwenda upewe wadhifa na wananchi wa kuangalia yale mambo mabaya na uanze kwa sababu ati itasaidia mwingine. Hata saa hii msimamo wangu. Hatufai kuwa na bunge inaitwa Senate. Ni ya kufanya nini? In fact Senate kazi yake inaweza fanywa na committee ya devolution bungeni. Badala ya kuharibu hizo pesa mingi. Halafu hii hata hii mambo ya women. Unajua tukikubaliana democracy ni democracy, lazima mchaguane. Uwe ni mwanamke, uwe ni mwanaume, nenda uchaguliwe. Hiyo ndio democracy. Lakini ukijaribu kusema sheria upenyeshe wengine mlango wa nyuma, hiyo sioni inasaidia. Angalia saa hii bunge iko na watu wangapi?
iko na wabunge karibu 500. Hata speaker kuwajua. Na hata unaona wakati walipigana hata wajui utapigwa na nani. Kulikuwa na hiyo shida ya assistant ministers. Yes. Hata nakumbuka katika katiba mpya hawakuweka slot ya assistant minister. Okay. Ni lazima kama mimi ni assistant minister in charge of wildlife, ni assistant minister in charge of wildlife. Nataka kujua wanyama, nataka kuona ndovu zikiumiza mtu, nataka kujua kwa nini askari walikuwa wapi. Mbona utake kuwa Kenya kitu mbaya kama hiyo happen? Mbona utake kuona mtu akiumizwa na ndovu? Kwa nini aumizwe? Kwa nini mtu aumizwe na ndovu na kuna mtu ambao alikuwa afanya kazi? Hata nakumbuka nikisema ndovu, lazima tuanze kufanya mpango wa zipange uzazi. Okay. Kama ni nyingi, kwa sababu ni nyingi. Ni simple. Ni simple. Kama binadamu anapanga uzazi, kwa nini ndovu zisipanga uzazi? Kalembe Ndile, ladies and gentlemen. Now coming up is our resident in-house reporter, Kenyan Jui himself. Following reports about the individual cited roaming around the streets of Nairobi in the perceived image and rightness of the Lord Jesus Christ, guesswork resorted to get to the bottom of the matter. All our findings point to major coincidences that may have misled Kenyans other than his looks. 1. The heavy rains confused people that this was the real Jesus because maybe they thought he had come to walk on the flood water. It even became more misleading when other miracles started taking place since his appearance, mainly the fact that the anti-corruption officials were able to find Adan Halahe ad Hassan Nur Hassan over the NYS scandal after going dark over the weekend, but as it later emerged, kuna Nur Gizani, that is Hassan Nur. The sighting of the Jesus look-alike in the city has led Kenyans to rethink their lives, and since they say that the path to heaven is narrow, nation media group Vedas were caught on tape practicing how to get through the path in Nakuru. The rest of the world is also expected to follow suit. Representing the guesswork fraternity on the Wicked edition, it is the one and only Kenya. That's it for the Wicked edition. See you next week. I am Dr. Kimori.